This part of the class, we start the equation linking the primary voltage, secondary voltage, number of turns in the primary side and number of turns in the secondary side, where the equation is Vp by Vs equals to Np divided by Ns. So write the equation. I already told you to write. Short form like Vp by Vs equals to Np by Ns. লেখা শেষ? লেখা শেষ? তোমার কপি কই? তোমার কপি কোথায় জিজ্ঞেস করছে? জি, শর্ট ফর্মে লেখো। Vp by Vs equals to Np by Ns. এই তালহা তোমার কপি কোথায়? কপি কোথায়? কোশ্চেন, স্পেসিফিক কোশ্চেন, স্পেসিফিক অ্যানসার দিবা। ডেট পরে বসাও। লিখছো? কপি বের করছো? Vp by Vs equals to Np by Ns লিখছো? What example 1 সলভ করে ফেলো। কি কি দেয়া আছে আগে লিখবা, তারপর ইকুয়েশনে কি জিজ্ঞেস করেছে এটা লিখবা, তারপর সলভ করো। আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে এটা করতে হবে, খেয়াল করো। What is the equation for us? The equation is Vp by Vs equals to Np divided by Ns. এই তো এখানে কি কি দেয়া আছে আমরা একটু কোশ্চেনটা পড়ে ফেলি। কি দেয়া আছে? A transformer is needed to step down the 230 volts main supply to 6 volts. So Vp is 230 volts, right? Yes. Vs is 6 volts, right? Yes. তারপর তারা বলতেছে if the primary coil has 1000 turns, so Np is equals to 1000, right? And what is Ns? We don't know. They asked to calculate. So now, what is the unit of Np? Np unit কি বলেন তো? Np unit কি? Number of turns unit কি? Voltage per unit. Voltage per unit অনেক কিছু বলছে। Number of turns এই ক্লাসে কয়জন স্টুডেন্ট আছে? Present. কতজন স্টুডেন্ট আছে? Present. কতজন? 10. 10 is present, right? What is the unit? 10. 10 number এর unit কি? কোন unit নাই, বলছে 10. Unit is 10. 10 10. Number of students present was 10 10. No, there is no unit. Number of turns is such. কতটা টার্ন আছে complete? It is this number. There is no unit. So make this subject Ns and rearrange the equation. Np Vs divided by Vp. আপনাদের rearrangement কি আমার সাথে ম্যাচ করেছে? আপনাদের rearrangement কি আমার সাথে ম্যাচ করেছে? Yes, তাহলে আমরা ভ্যালুগুলো বসাই দেন। Np 1000, Vs 6. What is Vp? 230. So 1000 into 6 divided by 230. What is the answer? 26.08. We can't write. It's a wrong answer. Prove me right. 26.1 is a wrong answer. So I said it. Prove me right. 26. Why 26? Not 26.1. No, you calculate. Right. Turns cannot be fraction. কতজন প্রেজেন্ট? বলছে স্যার 10.5 জন। আর এটা হল কেমনে বাকি অর্ধেক হয়ে গেল? স্যার 2 জন অনলাইন আসছে তো 2 online equals to 1, so it cannot be, right? The number of present in the class is number of present. There is no fraction. You can't be fractionally present. এই জন্য তোদেরকে বের করে দিছি ক্লাস। Fraction present আবার কি জিনিস? Either you join online or offline. Offline join করছো মানে কি? তোমার তো ক্যামেরা অন করার দরকার নাই, আমি দেখতেছি তোমাদের। আর যে অনলাইন আসছো, অনলাইনে তুমি আসছো না তুমি বইসা মুভি দেখতেছো, কেমনে বুঝবো? চেক করতে হবে তো, তোমার ক্যামেরা তো আমাকে থাকতে হবে আমার সামনে, রাইট? So this is how we calculate and we state the value is 26, not 26.1 or anything. It has to be a complete number. Clear? Makes sense? Why? Yes. Let's go forward. Is it chill, right? It is easy. সব easy. Trust me. একবার just আপনারা বাসায় গিয়ে একবার দেখেন টিচার যেটা বলছে এটাকে লিংক করার চেষ্টা করেন, খেয়াল করেন। ভোল্টেজটা আমি বললাম, it is all linked with the electromagnetic induction. এই যে আমি বললাম না আপনারা জেনারেটরটাকে ঘুরাইছিলেন, আপনারা কি পাইছেন? You cut the field lines, right? And you get electricity. তাহলে field line কাট করলে যদি ইলেকট্রিসিটি পাওয়া যায়, আপনি এখানে কি করতেছেন? field line কাট করতেছেন। কিভাবে? field লাইনটাকে আপনি এবার ব্যাক এন্ড ফোর্থ মুভ করতেছেন। আগে কি করছিলেন? আপনি কয়েলটাকে রোটেট করছেন, এবার কয়েল ফিক্সড।
field যেটা দিতেছেন, it is moving back and forth because of what? Because of your back and forth current. Why back and forth current is there? Because you have back and forth voltage, which is alternating voltage. Make sense? So এই link up টা তো আমাদের মধ্যে করতে হবে, বলেন। Alternating current, খেয়াল করো যে let's say the current is in upward direction, field line টা কোন দিকে? Anti clockwise. কারণ যদি ডাউনওয়ার্ড হয়, field line টা কি হবে? Clockwise. So you see এখানে আমি যেটা ড্র করেছি, according to this diagram, এখানে নর্থ পোলটা আপ সাইডে, সাউথ পোলটা ডাউন সাইডে। যদি কারেন্টটা একটু পরে রিভার্স হয়ে যায়, রিভার্স কেন হবে? বিকজ ইট ইজ অল্টারনেটিং কারেন্ট, ইটস মাস্ট গোনা রিভার্স। তখন নর্থ পোলটা নিচে চলে আসবে না, সাউথ পোলটা উপরে যাবে না। সো ইউ সি field line is changing its direction. So there has to has alternation of field. কেন? খেয়াল করো, this is very important. Why transformer does not work at DC? আপনি একটা ব্যাটারি নেবেন, ব্যাটারি দিয়ে ট্রান্সফরমার ইউজ করবেন, এটা হবে না। কেন হবে না? লেট মি এক্সপ্লেইন। Why? For the Why we need back and forth movement? ধরো আতিক ওই কোনায় বসে আছে, আতিকরা আমি 1 মিনিটে এখান থেকে 10টা পাঞ্চ করতে চাই। কি করতে হবে? ওর গলায় একটা লম্বা টাই বসাইতে হবে, দিয়ে চেয়ারগুলো সরাই ফেলতে হবে, টাই ধরে টান দিতে হবে, ঠুস, আবারও চলে যাবে, আবার টান দিতে হবে, আবার আসবে, আবার ঠুস। টঞ্জিরি টাই। বাট যদি এই টাইটা আমার কাছে না থাকে, আমি যদি একবার ওকে পাঞ্চ করি, আমি কি ওকে পুল করতে পারতেছি? পাঞ্চ করে অলরেডি আমি তাকে একটা ডিসটেন্স দূরে সরাই দিছি। ফার্দার পাঞ্চ করার জন্য আই হ্যাভ টু রিচ হিম। খেয়াল করো, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইটস ভেরি ফানি এক্সাম্পল এন্ড ইটস ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই এক্সাম্পলটা বুঝে ফেললে পুরোটা বুঝবা। এটা যদি মাথার মধ্যে না ঢুকে আর 100 বার বুঝলে ওকে বুঝবা। খেয়াল করো, আমি ওকে পাঞ্চ করার জন্য কি করেছিলাম? টাইম ধরেছি, ধরে একবার ওকে সামনের দিকে মুভ করাইছি, আবার টাই ধরে আমার দিকে নিয়ে এসে আবার পাঞ্চ করছি, রাইট? যদি ওকে আমি বারবার পাঞ্চ করতে না মানে চাইতাম এবং আমার কাছে টাই না থাকতো, তাহলে ব্যাপারটা কি হতো? পাঞ্চ করছি, ও একটা ডিসটেন্স চলে গেছে, আবার পাঞ্চ করতে চাই, কি করতে হবে? আমাকে ওর কাছে রিচ করতে হবে। আবার পাঞ্চ করলাম, ও একটা সার্টেন ডিসটেন্স মুভ করলো, আবার পাঞ্চ করতে চাই। পাপায়ের মতো, ওই যে দেখছো না যে পাপাই ওই ইয়াকে এরকম পাঞ্চ করতেছে, একটা পাঞ্চ করছে আর একটা আইল্যান্ডে গেছে, করতেছে আবার এখানে একটা পাঞ্চ, আবার আরেকটা আইল্যান্ড, এরকম ভাবে সেরকম পাঞ্চ করতেছে লাইক দিস। আমি যদি ওকে বারবার পাঞ্চ করতে চাই, I have to move with him. Who am I moving? It is not the nothing else but the electric field. যে ফিল্ডের জন্য ও একটা ইলেকট্রন একটা পুশ ফিল করতেছে। So you apply a DC current in the primary side that gives a push to the electron. Me myself as a magnetic field, I pushed Atik as an electron. Atik moved. কিছুক্ষণের জন্য একটা কারেন্ট আমি পেলাম, but after that Atik তো অলরেডি মুভ করে বসে আছে because of my field. আতিক জানে এদিকে আসলে আবার ঘুষি খাবে, আতিক ওইখানে বসে আছে, ইলেকট্রন একটা ফোর্সে পাইছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে আমি ওই ডিসি ফিল্ডটা দিব, ততক্ষণ পর্যন্ত আতিক ওইখানেই থাকবে। ডিসি ফিল্ড নাই, রাকিব স্যার চলে গেছে, আতিক এখানে এসে করতেছে, চিল করতেছে, ভুলেই গেছে যে একটু আগে পাঞ্চ দেওয়া হয়েছে, রাইট? So electron is such, but if I have to generate electricity, there has to has continuous flow of Atik. আসবে যাবে, আসবে যাবে। কি করতে হবে এর জন্য? ভেরি গলায় টাই লাগাইতে হবে, ইলেকট্রনের গলায় কেমন টাই লাগাবেন? একবার টানবেন, একবার ছাড়বেন, রাইট? ম্যাগনেটিক ফিল্ডে একবার টানবেন, একবার ধাক্কা দিবেন, রাইট? সো যখন আপনি ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে নর্থ পোল উপরের দিকে, সাউথ পোল নিচের দিকে, এটার জন্য যদি ও পুশ ফিল করে, তাহলে নর্থ পোল নিচে থাকলে সাউথ পোল উপরে হয়ে গেলে হি মাস্ট এক্সপেরিয়েন্স আ পুলিং ফোর্স, এন্ড দ্যাটস হাউ হি গোনা মুভ ব্যাক ফোর্থ। And electron যদি continuous এরকম flow থাকে back forth, you get alternating current. Clear? And that's how it works in AC. It doesn't work in DC. পাশে গিয়ে এই পার্টটুকু, this part of the video, listen very carefully. Inshallah, it will clarify all your confusions. And I think it is very good enough. Let's go back to the point of discussion যেখানে আমরা ছিলাম. So VP by VS, NP by NS, step up transformer, step down transformer, এটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল। তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের হাউ ট্রান্সফরমার ওয়ার্কস এন্ড এনার্জি সেভিং এর বাইরে কিন্তু তেমন কিছু নেই, এক্সেপ্ট ফর ওয়ান ইকুয়েশন, যেটা জিজ্ঞেস করতেছিল, আদিম জিজ্ঞেস করতেছিল, স্যার পাওয়ার কি জিনিস? সো পাওয়ার কি জিনিস আমরা একটু দেখি।
খেয়াল করেন, to transmit a certain power. Power is simply the product of the voltage and the current. How much voltage you have, how much current you have. Because sometimes we confuse the things, we mess up things. যেমন ধরো ইউটিউবে একটা ভিডিও আছে, can I touch million volts? Yes I can. How? If the current is very less. If the current is very less, even I can touch million volts. এবং এটার প্রুফ সে ওই ডেমোস্ট্রেটটা দেখাইছে, আপনারা ভিডিওটা দেখে নিন, এইভাবে সার্চ দিন ক্যান আই টাচ আ মিলিয়ন ভোল্টস, সরাসরি যে ভিডিওটা চলে আসবে দেখবেন একটা টিচার এরকম টাচ করতেছে, তার চুলগুলো সোজা হয়ে যাচ্ছে, হাত ছড়াই ফেলতেছে, তার চুলগুলো নেমে যাচ্ছে, বেশ আগে প্রায়। সো ওই পার্টটা থেকে আমরা বুঝি যে কারেন্ট এন্ড ভোল্টেজের প্রোডাক্টটাই হচ্ছে কি পাওয়ার। সো মিলিয়ন ভোল্টসে ট্রান্সফরমার দিয়ে ভোল্টেজটাকে আপ করে ফেলছে ঠিকই, কিন্তু কারেন্টের লেভেল তো কমে গেছে, because power is constant, right? So current level যদি কমে যায়, then it is less harmful because less electron is moving through it per second. Do you understand? So it is less harmful. Power is constant. This is the one thing. And power is constant মানে কি input power equals to output power. In general, it is not that 100% efficient, but it assumes to be input power equals to output power. তাহলে খেয়াল করেন, if power equals to V into I, again I repeat my sentence, if power equals to V into I, which is current into voltage, তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা কি দাঁড়াবে আমি একটু লেখার চেষ্টা করছি। আমি কি বললাম, আমি একটু এই দিকটাতে এই ক্যালকুলেশনটা শো। সো দিস পার্ট ইজ ক্লিয়ার, রাইট? ওকে, এবার আমরা সেকেন্ড পার্টটাতে যাচ্ছি, দেখা যায়। यस, আমরা বললাম যে ইনপুট পাওয়ার ইজ ইকুয়ালস টু আউটপুট পাওয়ার, রাইট? সো হোয়াট ইজ পাওয়ার ইকুয়েশন? Power equation is V into I. কোন V এটা? Primary V. কোন I এটা? Primary I. Output power, what is it? Again V and I. What voltage is? Secondary voltage. What current it is? Secondary current. এবার যদি আমরা VP by VS এই ফরম্যাটে এই কারেন্টটাকে লিখতে চাই, যদি না চাই এই পর্যন্ত থাকতে চাই, কোনো সমস্যা নেই, এইটাই মাথায় রাখেন, কনফিউজ হওয়ার দরকার নেই। যদি চান এই ফরম্যাটে নিয়ে আসবেন, VP by VS equals to IS by IP. আরেকটা ইকুয়েশন এখানে ছিল NP by NS, একসাথে লিখে ফেলতে পারেন, NP divided by NS, যদি মনে করেন যে আপনি এটা লিখতে চান। যদি না চান কোনো সমস্যা নেই। VP by VS equals to NP by NS, এটা জানেন এখানে। আর একটা দেখি ছিল VP IP equals to VS IS, প্রত্যেক আসে ইনপুট পাওয়ার equals to আউটপুট পাওয়ার। মেক সেন্স? এখান থেকে যদি এটা দেয়া থাকে, এটা দেয়া থাকে, এটা দেয়া থাকে, এটা বের করতে বলা হয়, পারবেন না? বা যে কোনো তিনটা দেয়া আছে আর অন্যটা বের করতে বলতে পারবেন না? ডিফিকাল্ট? নাও, ক্লিয়ার? চলো আমরা এই রিলেটেড ওয়াট এক্সাম্পল 2 তে আছে পাওয়ার ক্যালকুলেশন। এবার এই রিলেটেড আমরা একটা রাইট ওয়াট এক্সাম্পল 3 আমরা সলভ করে ফেলব। চলেন আমরা একটু ওয়াট এক্সাম্পল 3 টা সলভ করে ফেলি। সো লেটস ডু ইট। What example 3 কি কি দেয়া আছে আমরা লিখবো, ইকুয়েশনটা কি এটা লিখবো, তারপর আমরা ক্যালকুলেট করব। দেখেন, the primary coil of a transformer is connected to a 12 volts alternating supply. কি এটা? 12 volts alternating supply, তার মানে কি বলেন? কি দেয়া আছে? 12 volts alternating supply, এর মানে কি? 12 volts কি কারেন্ট না ভোল্টেজ? Voltage. So if it is 12 volts alternating supply, then it is VP given, are we right? Am I right? So VP value কত? জোরে বলেন। 12 volts. Very good. So VP 12 volts. তারপর ম্যাথটা পড়ে ফেল। তো করেন। Carries a current of 5 amps. What current it is? Primary or secondary? Primary. কতটুকু? 5 amps. Continue. Output voltage is 240. So PS is 240 volts. Clear? So IS is what? Right or wrong? Secondary current বের করতে বলছো না? Yes, assume that the transformer is 100% efficient. If the transformer is 100% efficient, input power equals to output power, right? And VP IP equals to VSIS, right? Response for response for সবাই. So what has been asked? IS. Make the subject IS. VP IP divided by VS, right? What is the value of VP? 12. What is the value of IP? 5. What is the value of VS? 240. So 12 into 5 is 60 divided by 240 is the 1 volt, which is 0.25. 0.25 amps. Clear?
0.2. Make sense? Stop sharing দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই. That's how we did solve 0.25 amps on the page. Got one question? No question. Sure. Don't close anything yet. Don't turn your pages of your book and copies, right? আমরা একটু ওয়েট করি 1 মিনিট পরে আমরা ইংলিশ ক্লাসে যাব কোনো সমস্যা নেই আমি আপনাদেরকে একটু জাস্ট ক্লাসটাকে কনক্লুসিভ একটা লাইক কি বলে শেষ বাক্য যেটা বলে না যে ক্লাস শেষ করার পরে right so at the end of today's class I would like to conclude with the sentence that we have done with our syllabus for O level IGCSE Cambridge 1 and GC2 GC যে পার্টটা আমরা ডিসকাস করি নাই যাদের জিসি আছে যারা আপনাদের সিলেবাসটা চেক করেছেন এবং দেখেছেন যে কোথাও কোনো কন্ট্রাডিকশন আছে যেখানে আপনাদের একটু ডিসকাশন প্রয়োজন ওই পার্টটুকুতে আমরা ইনশাআল্লাহ ক্লাসটা করব এন্ড কিছু পার্ট আছে যেগুলো হয়তো স্পেসিফিক স্টুডেন্টদের জন্য কিছু এক্সট্রা পার্ট আমাদেরকে সলভ করতে হবে আমরা ওইটাও করব সো সিন্স ইট ইজ ডান আমরা এবার যেটা করব পুরো চ্যাপ্টার গুলোর উপর আমরা একটা টেস্ট নিব কোন টেস্ট একটু চেক করে নিই টেস্টটা নিব আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স এন্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন yes or let's say full electricity নিয়ে আমরা একটা টেস্ট দিয়ে দিই ফার্স্ট থেকে দিয়ে না বিকজ 10 এ তো মক চলে আসছে এখন আমরা 5 পেপার সলভ করতে পারবো হ্যাঁ সো আমরা তাহলে ওকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন এই দুটোর উপর আমাদের টেস্ট হবে টিউসডে আজকে সানডে at least next month next week তাহলে দিবেন তাহলে নেক্সট ক্লাসে কি করব next class problem solving end of chapter question and chapter 20 chapter 21 next Sunday তো হবে না chapter 20 chapter 21 city on chapter 20 21 on coming Thursday thank you for joining assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh